It's a beautiful Tuesday. Namhlanje once again la sisuke khona sine psychosocial wellness consultant slash psychologist. Chavela ngeza ukuthi abangeke baze bakwazi ukuthi psychosocial wellness consultant. So practice ngiyabuzwa. Yeah, practice makes it perfect. So I'm getting there. Ngizogcina senginemba kahle kahle lewe yabo lo shuni lo ngizobe sengishushuluza kawo kahle kamnandi yabo. So it's good to have you back on the show namhlanje. Lo siyabonga sisimakhosi sesibuyile futhi sibingelele kubalaleli emakhaya endaweni zonke la bekhona khona nakwa Facebook bakwethu sithi sanibona. Siyathi hello. Well, namhlanje sikhuluma another very informative topic engicabanga ukuthi iya sithinta sonke, be it umzali, be it you are a neighbor of a person noma onomntwana onokuphazamiseka noma utshengisa impawu zokuphazamiseka emqondweni. So this is your time to tune in ubeka indlebe emsakazweni, because this is how we grow ngokuthola information. So we have ubaba PD Mbatha namhlanje ohlelweni as our residential psychologist. Ngangishayi sengishilo ungangishayi kodwa vele ukwenza konke, wenza therapy, wenza psychology. Hayi angiphumanga esandleni baba. Yes, Asekwamukela ohlelweni and over to you ngale topic. Yeah, siyabonga sisimakhosi sibingelele kubalele emakhaya nje wesishilo. Yeah, namhlanje sinda topic engicabanga ukuthi angaze ngizwe khulunywa kweindawo. But ngicabangela ukuthi kufanele sithinte. Yes. October is a mental wellness month, mental wellness awareness month. But I've noticed ukuthi most people are focusing on adults. Okay. Are focusing on mental health kodwa kubantu abadala. And I saw a gap ukuthi yazi ukuthi we haven't spoken about mental wellness yezingane. Because sometimes uthola ukuthi siye singayinaki and kanti isikhathi esiningi nalo osemdala esibone mental illness esemdala uthola ukuthi kahle kahle yaqala samncane. kanti ke ngenxa ye lack of knowledge and lack of resources kwagcina ngalunganga. So that's why ngithe mhlambe let's focus on ingane namhlanje, so that nomzali osekhaya onengane what to look out for, so that you be able to take care of your child if idinga usizo ukwazi ukuthola usizo. So that is the first reason. The second reason is that isikhathi esiningi ke mangabe unengane mhlambe enokuphazamiseka ngomqondo uthola ukuthi awazi ngempela kufanele wenzeni, and then you end up doing nothing and you end up doing wrong things. So ingakho kufanele sikhulume ngaso, so that if kungenzeka ukuthi ekhaya nengane mhlambe engaphilile ngomqondo noma ephila nokukhubazeka ngomqondo uzokwazi ukuthi inofanele nenze. Okay, mhlambe asiqale la ekuthenini yini i-mental illness, kusho ukuthini ukugula ngomqondo noma ukukhubazeka ngomqondo. Kuyilapho khona usesimeni sokuthi awukwazi ukulawula izinto zenzayo. So in other words, it's a state where you can't control your behavior, you can't control your thoughts, you can't control nendlela okhuluma ngayo. So basically kusho ukuthi umqondo wakho awukho sesimeni esingathi mhlambe esinormal, la khona ukwazi khona ukuzenzela izinto, ukwazi khona ukucabanga ngendlela eqondile nokwenza izinto ngendlela eqondile. So umuntu onokukhubazeka ngomqondo isikhathi esiningi uthola ukuthi sibona ngezenzo zakhe, sibona ngendlela akhuluma ngayo nendlela acabanga ngayo ukuthi umqondo wakhe usho ukuthi uphazamisekile. Right, so i-mental illness ke leyo. So ke njengoba ikhona nabantu abadala naseyinganeni bakhona. So what is important ke ukuthola mhlawumbe ukuthi ama causes kahle kahle ibangwa yini i-mental illness. Eyinganeni okwamanje i-research ayikhombisi ukuthi akhona ama causes ngempela eyinganeni esingawakhomba ukuthi wona ayimbangela. Uma ekhona mancane, one of them kungaba ilento ekuthiwa i-genetic predisposition, whereby uthola ukuthi ukugula ngomqondo kuma genes efamily vele. So that is why ithothi kunengane ezozalwa vele ngokomqondo ikhubazekile. So lokho kusho ukuthi ikuthole kuma genes ekhaya. So okungenzeka ukuthi mhlawumbe umkhulu owayenokukhubazeka ngomqondo noma umzali wayengane noma mhlawumbe ozalweni nje somewhere khona wakwakhubazeka ngomqondo. So as a result uthola ukuthi kunengane ekhaya ezovela izalwe
nje already sikhubazeke ngomqondo. Right, so esinye seyimbangela lezo. Esinye mhlambe ke sekungaba mhlambe i-environment ingane la ihleli khona ingazalwa ingane iphilile ngokomqondo kodwa ngenxa ye-environment ehleli kuyona ke ngibekise mhlambe environment where there's violence, environment sengikhuluma nge-environment ngikhuluma ngekhaya, ifamily, yeah, whereby thola ekhaya kune violence, abazali bahlele belwa, akukho nje ukuthula ekhaya, ingane igcina iphazamiseka ngokomqondo. Kwesinye isikhathi mhlambe uthola ukuthi indlela ingane eshawa ngayo ekhaya, njengoba sakhuluma ngokushaya kwengane, thola umunye umuntu uyishaya ingane ayishaye ngempela kabuhlungu, ayishaye ekhanda sometimes, ngesikhathi ingane uyishaya ekhanda khona ezenzakalayo in the brain because isuke fragile. Isusa fragile, so anything can happen. Ngathi uyashaya ingane ekhanda ngempela uthola ukuthi uthinte izinto emqondweni wayo noma kwi-brain such that igcine ingane sekuphazamiseka certain parts of the brain. Yeah, so environment counts a lot. So that is why as abazali we must make sure ukuthi kwi-environment eneyingane asenze indawo yokuhlala ingane ibe safe, ibe peaceful, ikwazi futhi ukuthi ikhombise uthando. Right, so zimbalwa ngempela izinto ke einganeni ezibanga mental illness, unlike abantu abadala there's a lot. Yabona isikhathi ukhula nje nezinto eziningi abezenzakala empilweni yakho which you may end up having mental illness. Right, mhlambe ke iziphi impawu ungabona ngazo ukuthi ingane yakho ikhubazekile ngomqondo. Alright, ngesikhathi ingane isayincane kakhulu, mhlambe sabale inyanga sathi mhlambe 6 weeks, mhlambe 3 months or 6 months, kunzima ukubona because ingane lapho ayikenzi lutho, because isikhathi esiningi umuntu one mental illness ubona ngebehavior yakhe. So ngesikhathi ingane isaphathwa awukwazi ukuyibona. Angazi ke noma odokotela bayakwazi nokuyibona ingakazalwa because sometimes mangabe uya ku scan for instance, bayakwazi ukuthi akutshela ama gynecologist ukuthi no, ingane yakho ingenzeka ibe ne mental disorder, it is ingenzeka mhlambe ibe, some of them mhlambe ajwayelekile kuba kambe bizwa ngani thiwa ingambele syndrome, i-Down syndrome. So isikhathi i-gynecologist iyakwazi ukuyibona ingane ingakazalwa ukuthi ingahle ibe ne-Down syndrome. Yeah. Right, and yeah, maningi amanye ama disorders akwazi ukubonakala ingane ingakazalwa. But when it comes to mental illness, we still not sure ukuthi iyakwazi ukubonakala ukuthi ingane izoba nokukhubazeka ngokomqondo, lokhu ke ekujwayelekile esikwazini. Right, and then into ongabona ngazo ungaqala ukubona ingane uma isikwazi ukuhamba, misikwazi ukukhuluma, misikwazi nje ukuzenzela izinto. So that is mhlambe ungasho ukuthi mhlambe 2 years and above, or yeah, because lapho ingane isuke isikwazi ukuzenzela izinto. So ngesikhathi ikhula njengomzali uya observer khona lento ethiwa ama milestones enganeni. That is why umzali that's why kunzima ukuba umama nge-remote control, yabona ukuthi awukho kodwa ingane ihlala kwagogo noma ihlala kama wakho, ihlala ekhaya kini wena awukho, uhlala edolobheni ngoba uyasebenza. And ngesikhathi ingane ikhula, those milestones you miss them because ugcina ungasazi ukuthi iqale nini ingane ukuqhumisa amazinyo, iqale nini ukusukuma, iqale nini ukukhuluma, you know. So konke lokho ngoba izinto njengomama noma njengomzali okufanele ukuthi uzazi. So if ungahlalanga nengane ku difficult ukuthi uzazi. I'll tell you why. Ngesikhathi ingane iya kwi-assessment for instance kudokotela bakubuza zonke lezi zinto. So if wena njengomama ungazazi noma ungakazihlala nengane yakho, it's difficult ukuthi wazi. So because bazokubuza ukuthi in terms of ama milestones uqale nini ukuhlala nje, yabo mhlawumbe ungathi uqale na 6 months, that is if ubukhona empilweni yengane. Uqale nini ukukhuluma, ukhipha ama sounds nje, you know, uqale nini keze ingane mhlawumbe izalo uthola ukuthi ama sounds awaphumi nalokho kukodwa nje because khona into ekuthiwa ama delayed milestones. So uthola ukuthi mhlawumbe fanele ingane iqala ufunda ukuhlala at 6 months kodwa uthola ukuthi iyaqala ukuhlala isine 1.5 years. Lokho kukodwa kusho something because ukukhula kwengane ngithi phela kuncike kwi-brain yengane ukuthi iya developer yini. Ngesikhathi i-brain i-developer, it means nama milestones zo developer now. So makufanele ingane bekufanele iqala ukuqhumisa mhlambe 8 months, then bese iqala ukuqhumisa mhlambe inonyaka and above. Lokho kukodwa nje kusho something. So zonke lezi zinto ke ezumzali kufanele uzazi and keep records ukuthi kwenzeke nini, ukuthi kwenzeke nini, so that should anything happen, that is why ngithi kukhona namakhadi omgomo. So if you go to a specialist mhlambe seyingane other dokotela or psychologist, lelo khadi lelo liyafuneka because ilona lizokwazi ukusho ukuthi ingane iyayithola yonke imigomo, i-weight yayo yayihamba kanjani,
if kungenzeka mhlawumbe ukuthi ngesikhathi na 2 years waweya mhlawumbe ngiyabekisa mhlawumbe 20 kgs then wathi mhlawumbe esekhula mhlawumbe seno 3 years 4 years wehle waba u15 kgs nalokho futhi kubalekile. So it still forms part of the symptoms. So ke masingawabala nje roughly ama symptoms engane ene mental illness uyabona ngokuthi ibe violent, right? So ingane imihlala violent nje isikhathi esiningi because ayikwazi ukuba violent ingane every day. Makuyi those moments kuya understandeka, but misihlala violent ngasonke isikhathi then fanele wazi ukuthi kushuthi khona mhlambe ukungaphili ngokomqondo khona. Secondly, uyayibona futhi ngokuthi ingakwazi ukuzikhuza. Ingane ngesikhathi ikhula iyakwazi ukubona into enobungozi, iyakwazi ukuzwa futhi mawuyikhuza ukuthi ungakwenza ukuthi uzolimala. But le ingane ene mental illness ayikhuzeki. So uthola ukuthi iyenza izinto ezi dangerous. Ingahamba igijima ingene emgwaqweni noma ibona imoto ingene emgwaqweni ingayisabi futhi imoto. So ingagcina ishayiswa imoto ngempela. Enye mhlawumbe uthola ukuthi vele igibele ehlahleni igqume, you know, yenze lezi zinto lezi ezi dangerous engagcina ilimala. Such that noma ingalimala izoyiphinda leyo nto futhi. Because kusho ukuthi kunenkinga ku processing engqondweni yayo, right? So iba violent, ibe izinto ezi risky. Okunye futhi ungayibona mhlambe ngokuthi isikhathi esiningi njengoba ngikhuluma ngama delayed milestones. So uthola ukuthi nama milestones ayo awaqhamuki ngendlela efanele. So ke njengomzali ke manje kufanele ubheke ke manje ukuthi why ingane yami behave differently. Sometimes kuba lula mangabe kukhona mhlambe ingane endala kunayo because uyakwazi ukubona ukuthi hayi le ngane iyakhula kodwa i different from le endala. Noma mhlambe kwazi comparison nezinye ingane. For instance nami ohamba uyogoma ingane manihleli lapha niwo mama niyaxoxa, you know. So konke lokho uyakwazi ukuthi ubone ukuthi hayi masuhleli nezinye ingane hayi le yami ingane wona why i behave different kanje. Yeah. So wesesikhathi mhlawumbe futhi ungathola ukuthi ezinye izinto obekufanele iziyeke early khona delayed milestones. Bese bakhona ama milestones angasheshi kuphela. Uthothi ingane izogaqa nje ngamadolo izikhulu impela nje gaqa ngamadolo, yabo. So la fanele ngabe khona isiyasukuma ingasukumi lokho igaqe njalo ngamadolo noma kusesikhathi uthola ukuthi ayikwazi ukucontrola ama izinto mhlambe ekhipha emzimbeni. Ungathola mhlambe iqhaza amathe, angithi ingane engena ukhubaza ngomqondo iyakwazi ukucontrol amathe ahlale nomini. But le nokhubaza ngomqondo ungathola mhlambe iqhaza amathe nje, yabo. Iphuma amathe ingaba control. Kwesinye isikhathi mhlambe ichama emilele embedeni izibe ndala impela ibe no 7 years 8 years. Usually ingane iye ukuchama mhlambe la ko 2 years, ezinye mhlambe 3. So uthola ukuthi ke manje izohlala mhlambe lezi zinto lezo futhi ziyenzeka usesikhathi zingapheli, ezinye izinto ongafanele ngabe zenze futhi ziyenzeka. Makuphuma amafinyila for instance ayikwazi ngisho ukwasula, you know, noma kusho sina 8 years ayicabanga ukuthi kufanele uwasule, yabo. So konke lokho uyakwazi ukubona ukuthi ingane yami ingathi ayikhuli ngendlela efanele. Nawe njengomzali there's a stage where you need to be worried manje ukuthi hayibo ingane yami why ibehavior kanje. So ke ezinye zalezi zinto njoba ngibalezi imbalo nje ngempela mayisayincane ingane zobona izimbala, but ezingane ikhula ziya ngokwanda nazo zikhula. So ubona ngani ubona ukuthi masiye esikoleni ingane uthothi nasesikoleni iba inkinga futhi. Mhlambe ishaya ezinye ingane esikoleni iyazilimaza, nayo futhi izilimaze yona. So uthothi ngathatha umesi isike nje, yabo. So nasesikoleni uthola ukuthi mhlambe ke iyahlupha, mhlambe idlala kakhulu nakufanele ithule ayikwazi ukulalela. Ngesikhathi kuthiwa akuthulwe eclassini yona iyasukuma iyacaluza ibanga umsindo. So lokho yakhombisa ukuthi khona into engekho engahambi kahle ngomqondo wengane. Then izinto ezinjalo uzozithola mhlambe kothisha yakhe. Mhlambe uthisha bakubiza ukuthi hayi ngeke sinenkinga la, ingane yenza ukuthi nokuthi eclassini. So bezama ukuthi ba communicate nawe njengomzali. Now inkinga yilana ke sisi Makhosi, abazali isikhathi esiningi njengabazali siyasaba ukuphoxeka ngithi. Siyasaba ukuthi istigma ukuthi bazothina omakhelwane, bazothina osibanibani. So ke kufanele sibasize abazali ukuthi uma unengane ekhubazekile noma kuthiwa ngaluphi uhlobo ungakulinge uzame ukuyifihla noma ube ku denial.
Because ngesikhathi wenza njalo uyayilimaza ingane ngoba uzothi kufanele khona ithola usizo ungayinikeza usizo because uyifihle endlini awufuna umakhelwane bayibone awusakwazi nokuya naye eclinic because moye eclinic ayikwazi ukuhamba fanele uyibelethe and then wena usaba amehlo makhelwane ngaleyo ndlela uyayilimaza ingane. Kukhona lento ye denial oyishoyo ukuthi sometimes umzali uba ku denial ingane angayise ngisho kuma special schools. Yes. Ayise ezikoleni zabantwana abanomali ifika ingane lapha ya ingafithi. Ifika ingane ingafithi and angithi ke that's why ngithinta iphuzu lo teacher because othisha bazofike bakutshele bathi hayi asicabanga ukuthi othisha abanye bayakwenza lokho. Bakutshela no asicabanga ukuthi lesi sikole si right for yena. Ngoba sesibukile izinto ezithize at his age noma at her age kufanele ngabe usiyakwazi ukubhala. So ingane mayisema crash for instance azibhala into serious. It was copy something. So if ingane ibekelwe into icycle kuthiwa copy nansi cycle. Yona misibhala phansi ingakwazi ukudraw leyo cycle. That means something. That is why mawuyisingane kwi clinical psychologists they do assessments. Part of those assessments is drawings. So ingane zathanda ukudraw. So ngesikhathi ingane ingakwazi ukudraw noma ingakwazi ukudweba something simple then ke lokho it raises questions. So othisha bazokwazi ukutshela ukuthi hayi mhlambe hambisa ingane for assessment. So that mhlambe especially sizokutshela ukuthi leyo ngane kufanele nibe kulesikole or not. Bese kwenzakalani ke umzali abhoke ngolaka. Bayibhedela ingane yami kwasho kwagcina kanti no lalela othisha. Ibe surprise makhosi ukuthi yazi ukuthi othisha phela othisha they are professionals bakwethu. Sometimes they are khohlelwa kwe South Africa. Do you know othisha they are professionals? They've been trained. Some of them have been trained for 4 years. Betrainelwa ukufundisa ingane nokuhandlisha ama problems engane. But sometimes sibabukele phansi xa ukuthi hayi uthisha ezif uthisha umuntu ongekho professional. Those people are professionals, they are trained. Bayakwazi ukubona ingane inkinga. They studied psychology as well. They studied behavior yengane. Bayazi. So uma uthisha ekutshela ukunikeza professional opinion yakhe njengothisha. So listen to that opinion. Kokunye sike sibone mangabe mhlambe njengoba ingane manje seyifunda ezikoleni ezineinhlanga ezixubile. Yes. Uthola ukuthi kokunye ke yebo sesikuzule kwe denial yomzali. Kokunye kodwa uthola ukuthi uthi umuntu uyabheka ubone ukuthi engathi uthisha ube ne exaggeration because they are quick ukuthi babhalela abazali to consult ama clinical psychologist because mhlawumbe ingane slow kakhulu esikoleni. Makwenza into ihlezi salele egcineni abanye abantwana baba kanjalo mhlawumbe not necessarily kusho kwami ke lokho not necessarily ukuthi banenkinga mhlawumbe mentally but abanye abantwana baba slow uthola ukuthi I know of such a case kuthi phuthumisa umntwana kwi psychologist uslow nje ngendlela emangalisayo kodwa mesimhlola isim assess psychologist ibona ukuthi no there's nothing embi noma out of the ordinary. It just that shoot nje lo mntwana uslow yabo. So mhlambe kwesinye isikhathi those things they happen. However kuhle ukuthi ingane uyise ku psychologist. Okay. No, it's true sis Makhosi and yenzeka remember ukudevelopa kwengane ngeke zidevelop ingane ngendlela efanayo. So there is why noma ziye esikoleni ngeke zigrasp imaterial ngendlela efanayo. So into esuke yenza ukuthi uthisha kubize is because basuke benzela khona lokuthi singazihlalise kakhulu ingane la. Sithi sizoyimanage kanti mhlambe inkinga ngempela. You know, so mhlambe kuhle ukuthi uma umzali ungasheshe ubhoke ngolaka kothisha ungabi futhi kwi denial. Uma uthisha recommend ukuthi sicela umise kwi assessment. At least masumise le assessment izobuya i-report eshoyo ukuthi no u right umntwana. Just that mhlambe udinga more support, more time and mhlambe more attention. Of which othisha they can do that. If kodwa se confirm ukuthi no ingane right. It's just issues of development. Now which is why then uthola ukuthi njengomzali futhi kubalekile ukuthi ingane imibuya ekhaya ne homework because elinye iphutha silenza njengabazali especially ingane zethu mhlawumbe thina abazali esisi ingane kuma government schools mhlawumbe elokishini or emakhaya you know because lapho isikhathi esiningi uthola ukuthi ngoba kulezi izikole lezi exuba inhlanga hayi bakunaka impela uma umzali ukuthi uyayimanga ne homework uyayenza ne homework wena uthola ukuthi mhlawumbe kulezi izikole zethu uthola ukuthi ke lokho mhlawumbe akuqikelelwa kangako. So wena ke njengomzali kufanele kube wena oba serious umsebenzi wengane. Mibuye ingane esikoleni njengomzali qala phansi nawe uthisha la ekhaya.
okay wenzelani wenze kuphela ingane ingakhohlwa imaterial ebuye nayo esikoleni ijwayele yabo so ke njengomzali yes kufanele futhi uphinde ube uthisha ingane kade kwenza esikoleni fika uyenzise nawe ekhaya do what you can mawungakwazi itholela ingane usizo yabo there's no need ukuthi ungaze uqashe a private teacher no thola mhlambe noma ucousin wakho omdala noma ingane zikadadweni ezindala aningisizeni usibani bani ngathi izibalo zimnikeza inkinga bampractices angithi manje uthola ukuthi lokuba slow kwakhe esikoleni ngoba unasekhaya ufika yenze homework uthola ukuthi kuyalukhuzeka uyasizakala umntwana kanti ngesikhathi egcina esikoleni kuphela mefika ekhaya engayenzi homework adlale uthisha mekubiza esikoleni about ingane please listen ukuthi uthisha uthini it's okay ukuthi nawe phela ube neopinion ukuthi I know mina this is what I think so uma ngabe ngempela sekuthiwa I know now umsebenzi wakhe we think mhlawumbe amhambise for assessment hayi ukuthi siyamxoxa umntwana esikoleni sithi mhambise for assessment phinde umbuyise mhlawumbe sekubuya ne-report then sikwazi ukubona ukuthi yini science kwesinye isikhathi thola ukuthi noma i-report ingabuya bazoshotisha ukuthi I know makunjena-ke isifane sisangamgcinela esikoleni we'll make sure ukuthi uyadevelop right so ezinye izinto you'll pick them up ingane misingena esikoleni then uyakwazi ukuyibona lapho then ke you can ungakwazi ukuthi ingane ke uyisize okunye mhlawumbe abazali bangi-understand ukuthi lama disorders sesikhulume ngama psychological disorders psychiatric disorders esiyeswasho kubantu abadala it could be schizophrenia depression stress nani do you know those disorders naseyinganeni abekhona ingane yaba ne depression yebo ingane yaba ne schizophrenia ingane yaba ne psychiatric disorder so all those things fanele ukwazi ukuthi njengomzali uzibone now one of the things that make it difficult ukuthi ingane ukwazi ukushesha uyibone is because ingane zinelento okuthiwa limited communication ayikwazi ingane ukuze expressa ukuthi ngempela kwenzakalani kumina so that is why thina siziviolent because zama expressa lento elangaphakathi ukuthi mina yabo because you feel like uvalelekile somehow so angigcina violent ngenxa yalokho omunye uthola ukuthi mhlawumbe uba namaphupha amabi melele la mphupha amabi akakwazi ukwaxoxa so ugcina manje says expressa ngendlela mhlambe ethize ezokwenza ukuthi umzali mhlambe agcine omunye umzali agcine ishaya ingane kanti ingane iyagula yebo so kufanele ukwazi ukubona lo njengomzali so that is why uma kuthiwa ingane uyashaya ngempela njengomzali kufanele nawe phela ubone ukuthi hayibo na ingane yami sengishaya njalo you can't be doing that awukwazi ingane in one day ungayishaya kathathu kwa4 no you can't ngoba manje kufanele lokuqala ukukhombisa ukuthi hayi ngeke engathi ngiyashesha kakhulu kumshaya maybe I need to cool down I need to step back ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi ingane injani ngicela sisimakhosi to read just one message le message I'll tell you why ngifunde njoba ngishilo ukuthi balalela abalaleli bethu and izinto esishoyo bayazenza okay ngicela ufunda nayo message evela komunye wabalaleli bethu le message yangena ngesikhathi sikhuluma ngendaba yokushaya ingane that was last week yes yeah indaba yokushaya ingane uthi ke morning ngithanda ukubonga kakhulu ngokunakela kwabantwana ozethule ku highway raid on Tuesday afternoon okwesikhashana ngihlala nabantwana omunye 13 months old omunye 3 years omunye 3 months omunye 3 years okay okay uthi lo ono 3 years nguye kakhulu engisizakele kakhulu ngeziluleko zakho from yesterday night I-behavior yakhe iyashintsha ne-anger management ngiyabonga ngokusiluleka ngayo so in other words kusho ukuthi information esishare la if ngempela uyithatha usebenzisa uzobona umehluko so this is a testimony from umlaleli ukuthi wasizwa sikhuluma and then she started ukuthi ashintshe behavior yakhe towards ingane and wawubona ngempela umehluko so this shows ukuthi ke ingane awukwazi ukuthi ungayishaya njalo kufanele ukwazi ukuthi step back and say what is the issue here maybe the issue is not because ingane inaughty yenze ingane yakule and mhlambe ke sikhulume about ukuthi ke uyisiza kanjani ingane enjalo right kuningi ongakwenza njengomzali but let's pick up a few things number 1 ingane isize ngokuthi ibe kwe environment la
ibe kwi conducive environment, especially in terms of isikole. It's okay we keep ingane ku mainstream school, uyifaka ku special school. There's nothing wrong with that. In actual fact, ingane benefit more mawuyisa ku special school, because lapho izothola othisha, because mningi imkhakha phela kwa teaching. Lapho izothola othisha abaqeqeshelwe ukudila nezingane ezikhubazekile. Not uluphi uhlobo lokukhubazeka. Izothola othisha abanjalo abaqeqeshelwe lokho ukubanakela ingane ezikhubazekile, and they've got different programs. I've visited a special school. What happens there is that bane program ehlukile kunale yase mainstream school. So ingane imifika lapha ya akuyi ngama grade, mhlambe ama grade grade 1, grade 2, grade 3. Bane program yabo ehlukile ukuthi ingane mhlambe ifikile lesemhlambe no Down syndrome. Mifikile ifika kanje bayi assessor, okay maybe assessor babona ukuthi okay nakho nalama areas edinga ukuthi strength issue, and then ingene kwi phase ethize. In that phase inama skills ezowafunda, inezinto ezithize ezoyifunda ezama basics ezifanele, and then they move on from that phase to another phase. So as having ama grade ikole zakhona, but banama programs that awusizo kakhulu. So ngesikhathi wena ingane uhleli naye ekhaya, let's say mhlambe ku mainstream school nayi ngempela iperformance yayo yabona ukuthi ayiphasi esikoleni thi uyahlupha, and then ke ezabazali senza kanjani, siyayikhipha ingane hayi lokho hayi esikoleni uyisidoma akaphiwanga lelo gama sengisayo, hayi lona akaphiwanga, and then besebenza njani, bamthatha umntwana bazomgqoma ekhaya. Ngosenza njalo ke usumlimazile lo mntwana. Ngesikhathi ehlele ekhaya wenzani, akenzi lutho, asimfundisi lutho, because let us trainiwe phela, asimfundisi lutho, so uyahlala nje uyabhukuza nje ekhaya, yabo, which is very dangerous ngoba lokho kuya affect phela. Ngithi ingqondo isebenza kanje sisimakhosi, ngesikhathi ingqondo ungayiniki into ezoyidevelopa, yazi ukuthi ishone emuva. True. Yeah, ishone emuva, iya regressa nje. Lokho ishone emuva. So lengane thola mhlambi isino 8 years. For the fact ukuthi biphuma ihambi esikoleni, lokho kukodwa bekwenza something emqondweni wakhe. Na mesezevuka abhuquze la ekhaya angenze lutho, and then ingqondo yakhe iya ngokuya iyalimala. Kanti ngesikhathi yakho special school, ingqondo yakhe izohlala ibusy and then ikhule, even ibehavior yakhe ikwazi ukushintsha. So ke iphutha lenza ukuthi sithathe umntwana bese simgqoma ke ekhaya. So ke umntwana akaye esikoleni esomfanela, because ngesikhathi hleli mainstream school futhi uba ne stress ngoba uba frustrated, ukuthi mina why mina kungenzeki mina ukuthi why Osman manje bekwazi ukubhala mina ngingakwazi ukubhala. Lokho kodwa kuyam stress umntwana, agcina ngempela ne depression. So ke it's okay bazali ukumkhipha umntwana bese ku special school. Right, umhlamba umunye uzothi ama special schools sowathola. If you go to a clinic mhlawumbe khona social worker noma uye kudokotela wakho noma uye ku psychologist, bazokutshela ukuthi ama special schools akhona around. Ama special schools ama boarding schools, where uyakwazi ukuyibeka ingane yakho khona, then ke ihlale khona iboard, then besikwazi ukuthi mhlawumbe ibuye ekhaya ngama holiday. Right, so okunye ongakwenza lokho njengomzali ukuthi makuziwe esikoleni do that. Okwesibili, ihambisa ingane for ama check up kudokotela, and then kuzokwenzeka uthola ukuthi kubonakala ngempela ukuthi ingane ine mental illness, bese irefer kwi psychiatrist. Ngesikhathi refer kwi psychiatrist izothola ke i-medication lapho, izothola manje amaphilisi noma imithi ethize ezomsiza ukuthi abe stable. Asingalenzi ke iphutha lokuthi umntwana esebuye ne-medication bese singamnikeza i-medication yakhe, ngoba okunye lokho othola ukuthi kuyayibanga inkinga. Umntwana ubuyile medication, asamniki medication ngendlela efanele. Mhlawumbe thothi somnikeza medication for the first 2-3 months, after 6 months awubona umntwana ese right, bese uyamyekisa medication. So ngesikhathi wenza njalo uyamlimaza ke manje because ingqondo yakhe izoqala then ibuyele emuva. Mawusubuyela usuyofuna inye medication, uzothola ukuthi sefanele uthola medication ethe strong manje kunale uthola eqaleni. So ngesikhathi uthola medication futhi odokotela bazokuchazela kuzoba khona ama side effects. Ama side effects ngenza mhlawumbe ingane ithi yawadla amaphilisi, mhlawumbe vele iphathwe isisu, ikhishwe isisu, noma iphalaze or anything else. So nalokho futhi kufanele siqaphele. Enye ama symptoms okubona ingane enenkinga mentally, kungaba lose weight. So ingane lose weight ningazi ukuthi kwenzakalani. Sometimes fanele check ngenze, because sometimes angithi i-mental illness iyakwenza ukuthi lose appetite. So uthola njengoba ine mental illness ayidli ngendlela efanele, then iqala lose weight. So uthola ukuthi mhlawumbe noma isidla amaphilisi
amaphilisi mhlambe omunye ezomenza ukuthi mhlambe avomite omunye mhlambe vele abona ukuthi ngcono ngivele ngingadli ngoba vele mangidlile ukudla kuyaphuma. So ama side effect bakwethu ahlale khona. Uma kwenza ama side effect ungayeki ukunikeza ingane amaphilisi ayo, ithathe uyise kudokotela, dokotela usinika amaphilisi, masindisa amaphilisi, this is what happens. Dokotela uzomassessa mhlambe amnikeze i-medication mhlambe ethe kuba less stronger than le kade yidla. So but my point is asiqake asinakekele izingane medically ke manje ukuthi zithole medical attention ezidingayo. Akubizi lokho angithi ngaya ngisho eclinic you know eclinic baya they know what to do. Akhona ama psychiatrists kahulumeni noma ngina medical aid uyakwazi ukuya ku psychiatrist esibhedlela sikahulumeni. So there's no excuse kahle kulento. This is not for people abanama medical aid. Okunye mhlawumbe ungasiza ngakho ingane ukuthi inakekele phela ingane ekhaya. Ayigeze, ayigqoke nayo impahla ezinhle. Noma kuthiwa lezo impahla ezinhle uyawudlale ngazo phandle ayingcolise enzeni, kodwa asithathe lezo impahla ziwashwe, ziayinwe, igqoke ingane impahla ezinhle. Ayiklinwe indawo la ehleli khona ingane. Noma kuthiwa uyahliphisa kodwa kufanele ubuye niqoqe imfundisi ukuthi akahlali endaweni eclean. Do you know zonke lezi zinto lezi ziya register engqondweni yengane? Noma zingaregister slowly kodwa ziya register. Ngizothi ngibona next time uyena oseyigeza. Hayi ngifundisile ukuthi kuyagezwa. Yeah. Yabo? Yamgeza ekseni, yamgeza emini, nantamba before lalo yamgeza. Lento oyenzayo uyamfundisa, so ezumfundisa izogcina ihlele engqondweni yakho ukuthi oh fanele ngigqoke kambe, fanele ngigqoke kanje, you know. So nikwazi futhi nokuthi nimnikeze emotional support. Mayenza izinto ezinhle nincome, niyakwazi ukuncoma ingane inconywa kanjani. Nincome lezi ezinhle azenzayo and nje ningayeki ukumfundisa izinto ngoba nithi akaphilile ngokomqondo. Mfundise still. Yabo? Mawugeza izitsha mbize naye ezela, you know, kube khona kwenzayo. Angithi ngesikhathi ke edla i-medication uyakwazi i-medication imstabilize. Ngithi imstabilize i-medication uzokwazi ukuthi ngaleso sikhathi umqondo ubuye. Yabo? And then ke bese uyamfundisa ke lezi zinto. Okungaba inkinga ukuthi umfundisi zonke izinto engishoyo ebe kodwa i-medication engayidli. Lokho ikona ngaba inkinga. So ngesikhathi sithatha i-medication ke make sure ukuthi namfundisa lezi zinto, namfundisa udlulwa kanjani umbhede, kushanelwa kanjani phansi, you know, how do you wash your underwear, izinto ezinjalo. Konke lokho kuyangena emqondweni wakhe. Right? Even ama drawings. Kuhlele ekhaya nimenza ama drawings, draw izinto nimkhombisa akopisha izinto draw. Konke lokho kuyayi wakho umqondo wengane. Nendlela enikhuluma ngayo naye. Khona phela ukuthi angithi ngesikhathi umntwana ephazamiswe ngomqondo. Uthola nendlela yokukhuluma, indlela akhuluma ngayo igcine affectekile. So ke kufana nani ugogo wami ke wayejwayele ukusikhuza ke kuleyo nto. Uthi modlala isingane awukhulumi njengayo. Yebo, sho ukuthi nathi njengabazali nje isikhathi esiningi umuntu engane encane nje, yabo, awu Mutuza kunjani Mutuza, angithi le ndlela okhuluma ngayo ingane ikhuluma nayo ngendlela enormal. Yabo. So ngesikhathi ukhuluma ngendlela enormal uyamfundisa ukuthi kukhulunywa kanje. So ngesikhathi manje wena ushintsha indlela yokukhuluma, ufuna ukukhuluma ngendlela ocabanga ukuthi hayi mhlawumbe uzoyi-understand, uyamlimaza. Kufanele ayazi language ukuthi kukhulunywa kanje. Yabo? So ingane mayithi spoon ipunu, nawo phela ukwazi ukuthi ipunu manje. Kufanele umfundise ukuthi ispoon, yabo? Wena mawukusho kusho ngendlela eright. Ngaleyo ndlela uyamfundisa, uyadevelopa, uyakhula umntwana nasemqondweni. Right. So i-social support ke iyona ibaleke kakhulu, i-medical support as well as i-environment nje, im-support environment. Wesikhathi somakhosi ngibone into ebuhlungu. Uthola ukuthi uhlangana nengane emgwaqweni egula ngomqondo, uhlangana naye emgwaqweni, idlala emgwaqweni yodwa. Kodwa isikhathi esiningi zidlala zodwa lezo ngane ezikanjalo. So uthi idlala yodwa and then you ask yourself, uphi umzali walengane? Awukwazi ukuvumela ingane engaphilile ngomqondo ukuthi iphume nje sangweni ihambe yodwa anyway, noma kuthi uyaka amakhela noma kuthi uyaphi. Kodwa ke kuhle ukuthi adlale nezinye ingane, at least akube ukuthi noma ephuma uyambona ukuthi uphi. So i-negligence leyo ukuthi ingane iphume ungayazi ukuthi iphi, especially wazi kahle ukuthi kula ngomqondo. So uthola ukuthi ingane izithatha igezwe ngoba nakho sekumhla ka1.
Sihlaka 1 phela siyasonke ukuthi isuke luwele ibhanoyi lakwasasa so uyigezwe ngalelo langa ke ingane no ayigezwe every day yabo inakekelo nje kahle ingane iyomuntu ophilayo so ngaleyo ndlela kizokhula futhi asinakekele ke okunye ne diet sisimakhosi diet i-diet bakwethu ibalekile masikhuluma nge-diet sikhuluma ngokuthi idlani ingane qikekela ukuthi ingane idla ukudla okunomsoco ukudla okuright akungathi ngoba nakho ithanda usweet usuyogxisha usweet ke manje ugxisha usweet uyayilimaza ifundisa ukuthi hayi angithi okunye phela ingane ke mhlawumbe ekwaze ngomqondo ezikufundayo khona lento ekuthiwa i-routine yes yabona i-routine is very very important uma udevelopa ingane ekhubaze ngomqondo i-routine is very important iba nesikhathi sokudla iba nesikhathi sama treats mhlambe uma ufuna idla usweet ayikwazi ukudla usweet the whole day mhlambe uzoyinikeza usweet mhlambe once ngosuku iba nesikhathi sokudla esi-specific ukuthi ngo12 every day ngo12 uyadla okay because lapho wenza ukuthi system yengane ikwazi ukuadjusta ngo8 ebusuku uyalala every day fanele uqike makhona umuntu ozohlala ekhaya kade ingane advise ngempela ukuthi i-routine lengikunika yona please ilandele to the T because mawenza kanjalo ingane uyayisiza ukuthi iyazi phela nayo yabo mawusujwayele ukuthi ngo8 iyalala every day ngo8 iyalala uzobona kose kuyoshaya u8 khona kuthiwa i-body clock yabo i-body clock leyenza ukuthi uvuke ngo4 nange-Saturday ungayidawo iyasebenza so uthi mase kusondela u8 akuze ukusho wena kuzosho i-system yayo usefanele lale manje so uthi sisondela ngasekamereni siyolala because i-routine iyayazi so that's important as well yeah so ke singayifihli futhi ingane ayiphuma ingane iyodlala hamba nayo edrobheni hamba nayo e-mall hlala nayo nje somewhere mhlambe manidla mhlambe KFC hlale nayo la bazokubuka vele abantu bazodlula bakubuka abantu hawu ingane enjani le ungabanaki ingane yakho le yeah hamba nayo noma ikhubazekile hamba nayo ngesikhathi wenza kanjalo khona enkulu kabe oyenza emqondweni wengane noma ungangayibona leso sikhathi but as time goes on because lokho kuzokwenza ukuthi because phela njengomzali fanele siyimukele i-reality bazali ukuthi ngesihlale sikhona empilweni yengane one day uzohamba emhlabeni so le ngane ungayitrainanga izosala ibe yini so mungasekho emhlabeni usale kwenzakaleni abantu abazosala nayo bazokwazi ukuyithanda ngendlela onoyithanda ngayo if ungayidevelopanga yabo because uzosala nabantu abavele bangabi nandaba igcine manje ingane ingasadevelopi kahle right so ke konke lokho ungayifihli ingane makufika ivakashi ayibize izobingelela ivakashi zakho ifunde ukuthi nje abantu laba babingelelwa kuyahlala nabantu njengoba ngisho ukuthi zijwayele ingane ekwazi umqondo isikhathi esiningi ithanda ukudlala yodwa so sometimes create ama games whereby bezodlala bonke abe part of the family azizwe ukuthi I'm part of the family yeah ungathi makuhleli ubuka iTV yena usekamereni anazi ukuthi wenzani mbize naye hlale la mani buka iTV ama programs ezingane nixoxe lento enibuka lapha ku-TV so I know it's a lot lento engishoyo but hopefully mhlambe umlaleli uzothatha lokho akubonayo ukuthi kuzomsebenzela kodwa ke what's important ukuthi ingane ayithole psychological attention iye kuma psychologist iye eclinic iye dokotela konke lokho kwenzela ingane so egcineni ke kungenzeka mhlawumbe ingane imikhula ngempela develop kungenzeka futhi uthola ukuthi ngesikhathi ingane ikhula besisikhathi mhlawumbe ezinye izinto esikwazi ukuthi zifunde uma singakwenzi konke lokho ucreate ingane because phela ukuthi ingane ikhubazekile ngomqondo akusho ukuthi ngeke ikhule yabo ani manje bona kuzokhula ingane enganakekelwe so thothi lo muntu usuno 25 years usemdala ngithi ingqondo yakhe kodwa isaku 5 years why because awumdevelopanga njengomzali you didn't make means ukuthi ingane develop yeah so ke angithi khona into ebizwa ngokuthiwa i-chronological age bese kuba khona i-psychological age so i-chronological age lokukhula ngokweminyaka ulusena 25 kodwa uthola ukuthi ngokwe-mental age una 10 sure yabo so kufanele sikwazi futhi nalokho sik-understand ukuthi kuyenzeka so ke that is why in special schools that's what they try to do they try to match mental age with chronological age
ukuze noma ngathiwa ke mhlambe ke ngokwe chronological age indala kodwa ayingabe sihluka kakhulu phela lokuthiwa i-discrepancy angabe sekuba ne-discrepancy enkulu between chronological age ne-mental age akumane kube ukuthi at least i-discrepancy mhlambe 5 years yabo mase ku 20 years sekwenye into leyo. So that's what they try to do. So ma special schools bakuthi kuyasetshenziswa kakhulu, they work very hard. Ube kuya ngami ngabe uhulumeni ukhanda a lot of special schools because there's kids ngempela especially emakhaya ezihleli khona ezingathola usizo ngendlela efanele. Ngoba noma ungayisa kudokotela kodwa uma ungenayo imali yomisa special school, uma umiswa ku special school kahulumeni thothi ungafika khona kugcwele because ama special schools are maningi. So siyacela kakhulu kuhulumeni bethu baphathi beimali ama special schools bakwethu ayadingeka ngendlela emangalisayo. Baningi abazali especially emakhaya abahleli nezingane ekhubazeke ngomqondo edinga usizo. Right. Akazi simakhosi noma ukhona mhlawumbe umbuzo? Ay, straightforward leqondile. Iqondile. Iqondile. All right. So ke balaleli siyabonga kakhulu asithembe ukuthi nizo ukwazi ukuthi nithathe information nisebenzise. Siyathokoza futhi masithola ama testimonies as well. Nisichazele ukuthi hayi siyasizakala nge-information enisinikeza yona. Lokho kuyasiza, kuyasi-encourage kakhulu ukuthi sikwazi ukuqhubekela phambili nomsebenzi esiwenzayo. Inombolo umlalela angakuthinta kuzona bese efisa ukuxhumana nawe. All right. So ke kule number balaleli nje basihlale sisho awufoni uthumela nje WhatsApp message noma voice note noma SMS 061 641 09 60 061 641 09 60 ku Facebook Dalisu PD Kambatha ipage lelo uzongithola kulona singaxoxa khona ukuthi iqhube khona le ndaba. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Sibonga kakhulu baba. Thank you for the info. Siyabonga kakhulu ngalolu lwazi nathi siyafunda bakwethu noma into ingaqondene nawe ngaleso sikhathi kodwa lolo lwazi it empowers you, it changes the way you think. So siyabonga kakhulu baba. Thank you so much. Thank you.